Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. Strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. If you take that elevator down, you'll wind up in the warehouse. Metal Gear's underground maintenance base is just past there. Crows. What? There are a lot of crows here. There were crows around from before, but for some reason they started to really increase in number around the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. I wonder what it could mean. А так вот, уже все поняли, что означают эти вороны. Это означает, нужно приготовиться к битве с боссом. А я же всех приветствую в 21 части прохождения Metal Gear Solid. И в этой части, как я уже говорил, нам придется вновь сразиться с боссом, с очередным членом отряда Foxhound. То есть уже с бывшими членами. Так, сейчас нужно сбегать еще налево. Там тоже за контейнерами есть кое-что интересное. Это С4 и ракеты Никита, но у меня их полным-полно, как оказалось. Достаю карточку 6 уровня и смотрите ролик. Очередной потрясающий ролик. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck-duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Ну вот и началась битва с Рейвеном. И тут можно сказать одно. Он довольно-таки несложный босс. Все, что нам пригодится против него, это мины Claymore. Ну, можно еще использовать С4 и ракеты Stinger. Ракеты Никита против него практически бесполезно использовать, так как он их сшибает своим огромным пулеметом. У него пулемет какой-то слишком огромный, даже, по-моему, на вертолетах пулеметы поменьше. Ну, я имею в виду такие вертолеты, как Black Hawk. В общем, я сейчас воспользуюсь своей старой тактикой битвы против него, расставил в нужных местах мины. Очень хорошо, что мины хорошо отображаются на радаре. Ну, это, разумеется, за миноискателя.
Вот так вот, пожалуйста, снимаем ему до 50 хп. И вот сейчас можно просто бегать по кругу. Если все хорошо пройдет. Ай, не получилось. Убегаем, убегаем, убегаем. Ну вот он, еще на одну мину попался. Нужно быть очень внимательным и не попасть на свою же мину. Такое, кстати, бывает. И очень легко попасть на свою мину, вот когда на радар постоянно смотришь, потом... Ага, откуда он пойдет, побежишь, бах, взорвался, все. Но тактик против него, по моему мнению, можно придумать миллионы. Можно мочить его с помощью стингера, заходя со спины. Можно при помощи мин, можно при помощи C4. Мне не раз удавалось проходить его вообще без урона. То есть он мне вообще нисколько не наносил урона. При этом я его изводил как мог. Можно сказать, он самый такой глупенький босс в игре. Его, наверное, можно сравнить с быком, который бежит там на красный такой озлобленный бычок. И, кстати, тут тоже почерк Кодзимы очень сильно отслеживается. Темнокожий парень родом с Аляски, который еще, ко всему прочему, любит ворон. Офигеть, просто офигенное сочетание. Хотел бы я вживую повстречать темнокожего парня, который любит зиму. Так, ну вот сейчас он мне потратил немного хп. И почему-то у меня не осталось ракет для стингера, очень странно. Вроде бы где-то я должен был их собрать. Ну ладно, ничего страшного. Думаю, я пока и минами обойдусь. Непонятно, где он там бегает. Он, кстати, вот эти контейнеры может вообще полностью уничтожить. Как мы видим, патронов у него предостаточно для этого. И, по-моему, он уже уничтожил основательно какие-то контейнеры, хотя нет, по карте не видно. Ну и что ты там в западной части бегаешь? Давай беги ко мне. Я для тебя тут минок столько наставил. Он уже устал бегать с этим тяжелющим ящиком на спине, но я его понимаю. Есть, все, уже буквально одно попадание осталось, и все будет прекрасно. Так, куда бы спрятаться? Спрятаться вот сюда. Ну давай, иди сюда, попадись на мои мины. Нет, ну он, конечно, как его побежал в другую сторону, и я на мину попал. Вот черт. Ну и что, я уже говорил, что такое иногда случается. Не обессудьте, всякое бывает, правильно? Да и к тому же ворон на голове Рейвена жаждет крови Снейка. The raven on my head thirsts for his blood. Damn right, nigga. Ну давай же уже, бычок, сдавайся. Тебе осталось совсем чуть-чуть хп. Блин, да опять на свою мину попал. Да что ж такое-то? А нет, надо же смотреть, у него еще осталось хп. Я думал, все, это капец будет. Ладно, сейчас попру на него с автоматом. Сдохни, Рейвен! Есть. И он еще сбил Снейка в конце. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was
not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Тучи сгущаются. Вот сколько сразу неприятных новостей. Особенно ужасают новости насчет Наоми. Так, сейчас пробежимся, соберем тут остатки патронов. И направимся уже к ангару Metal Gear. Интриги, кругом плетутся интриги. И это основная фишка первого МГС. Ну, я имею в виду в плане сюжета. Ну, вы поняли, короче. В общем, я с вами прощаюсь. До встречи в следующей части.